sertifikat 32 jam pelatihan. Dan ini adalah pertemuan keempat. Will be in 3 parts. The first one is the first speech from Bapak Nularsih as the leader of English Teacher Association of Semarang. And the second one, the presentation from the keynote speaker. And the last one is Q&A, question and answer. Okay, so before we start our meeting, let's pray together so that what we have done today and the next day will be beneficial for us, for our students, for a better teaching and learning process. Okay, pray, begin. Okay, finish, thank you. Okay, so let's get down to our first agenda, that is the first speech given by Bapak Nularsih. Pak Nularsih, the floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Nur Yaida, MPD, selaku keynote speaker pada pertemuan kali ini. Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan, guru bahasa Inggris, Kota Semarang maupun di luar Kota Semarang yang kami hormati pula. Syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang yang berbahagia ini atas rahmat dan limpahan rahmatnya kita bisa menghadiri webinar yang terakhir kali atau yang keempat yang diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Inggris Kota Semarang bekerjasama dengan Distrik atau Dinas Pendidikan Kota Semarang dan dibantu penyelenggaranya oleh SLCC PGRI Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi saya katakan di awal bahwa ini adalah pertemuan yang terakhir atau yang keempat. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pertemuan ini bersertifikat, namun tuntutannya adalah produk dari kegiatan ini yang berupa RPP, dan pembagian RPP sudah kami rancang dengan berdasar kemarin yang saya share di grup yang berjudul peserta workshop Bahasa Inggris Kota Semarang yang sampai saat ini sudah masuk 61. Jadi data itu nanti akan saya serahkan ke dinas untuk diterbitkan sertifikat, dan Bapak Ibu guru yang belum mengisi daftar peserta workshop masih diberi kesempatan sampai pada nanti malam jam 7. Setelah jam 7 data akan tertutup secara otomatis. Dan nanti setelah data itu terkumpul semuanya, Bapak Ibu guru mengerjakan RPP KD yang mana akan saya share melalui grup Semarang English Teacher. Jadi nanti silakan dipantau di situ. Dan seperti kemarin yang saya katakan bahwa penugasan ini kami kumpulkan, kami tagih paling lambat pada tanggal 25 Agustus dan pengumpulannya melalui ketua MGMP subrayon masing-masing dengan asumsi ini masih subrayon yang lama. Saya kira hanya itu sambutan dari saya, selebihnya nanti kita dengarkan secara bersama penjelasan dari keynote speaker pada saat ini, yaitu Ibu Nur Yaida, Ibu Dr. Nur Yaida MPD. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Pak Nur, for the short and brief speech. Okay, let's get down to our main business today. With our speaker, keynote speaker, the one and only, Ibu Dr. Nur Yaida MPD. Bu Zaida, the floor is yours. Thank you, Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so glad to meet you, Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan, like Pak Nularsih mentioned. So we are going to
share things that we work every day on, and then feel free to, like Bu Sari mentioned, feel free to raise questions at the end of the presentation or after my presentation. And then if I cannot answer, there are many experts here. Pak Adi is also here, and then Pak Nularse also. So I believe that they will help me to answer the questions from you later on. So allow me to share my presentation first. Bapak Ibu, before we get down to the theme of the meeting, that is the high order thinking skills, allow me to first talk about the assessment in general, what we can do to the assessment in this moment. So that we in this pandemic time, what we can do to support our students, to help our work in teaching. So here, Bu Sari, is the screen clear? Clear, very clear, Bu Ida. No worry. Okay, thank you. So as I told you that I'm going to like to overview the language assessment in general. So in general, I believe that you have learned a lot about language assessment, but today and this afternoon, sambil ngantuk-ngantuk ya Bapak Ibu ya, sudah jam 1 lebih. So what we can do during the COVID-19 pandemic for the assessment, because it's a very challenging situation, I believe. So Bapak Ibu, you got the modes to help your students with the teaching and learning. Also in assessment, we can do the asynchronous, like using asynchronous meaning that you do not meet your students, but they have they work with you, but you do not meet them directly. So we can use the WhatsApp, Google Classroom, Teams, Edmodo for probably, and then YouTube, etc. So that's asynchronous. So this is not meeting directly, but there is a teaching and learning. There is a assessment there, and then synchronous. This allow you to see your student, and your students can see you also, and they can talk to you. They can interact with you directly through probably Zoom, Google Meet, WebEx, video call, Meet, Teams, etc. Even for the elementary school teachers, the situation is challenging, although they have only about 32 students in one class, right? But the condition is much more challenging in our situation, in our circumstances, because we have 32 students times 6, ya. Misalnya Bu Sari ngajar 6 kelas ya, 32 students times 6. You can imagine how long it takes if you want to do the video call, for example. Tapi ini adalah mungkin ada ya sekolah-sekolah tertentu yang memang punya fasilitas Zoom, misalnya seperti SMP 18 itu punya Zoom sendiri begitu, sehingga the teacher will be facilitated to use it. Tapi kalau Zoom yang gratisan itu quite annoying gitu ya. Google Meet also. And then, tapi ini yang saya sebutkan adalah moda-moda yang Bapak Ibu bisa gunakan gitu untuk assessment juga gitu Bapak Ibu. And the next one is that the characteristics of assessment, sebaiknya banyak karakteristik ya, tapi ini saya ambil 3 saja ya. Sebaiknya gitu ya, sebaiknya itu timely feedback. So your students
will get the feedback gitu, entah itu nilai, entah itu komen gitu, timely. Kalau bisa sesegera mungkin gitu ya. Bisa Bapak Ibu pakai Google Form misalnya atau Microsoft Office Form atau yang lain gitu ya. Kemudian dalam masa pandemi ini bisa Bapak Ibu tambahkan dengan game-based gitu ya. Game-based assessment, assessment yang di-blend dengan game gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dalam masa pandemik ini Bapak Ibu bisa menggunakan multi modalities, printed materials, blended with online gitu ya. Baik itu audio maupun video begitu. So there are the multi modalities. Let's talk about it more. For example, the timely feedback. Contoh nih, saya contohkan I use the yeah, I use the Google Form, and then ini contoh saja Bapak Ibu ya. Saya pakai Google Form, Bapak Ibu pakai yang lain silakan. Tetapi anak-anak dapat timely feedback begitu mereka selesai. Kita bisa cek responnya gitu ya, kita bisa langsung mengetahui how many students have done the quiz or the test, and how many students have not done, how many students failed gitu. Langsung anak-anak tahu dan kita pun tahu. Jadi feedback untuk mereka, langsung mereka tahu. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami some student chat you through the WhatsApp complaining, for example, number 1, misalnya number 2, saya ada masalah, misalnya seperti itu. Nah, itu berarti mereka dapat feedback dan langsung mengkonfirmasi, this is good ya. Untuk siswa yang banyak memang kita, saya sarankan kalau bisa, sebisanya tidak menggunakan WA grup ya, karena itu misal Bapak Ibu nanti juga sengsara karena WA-nya akan penuh gitu, kecuali kalau Bapak Ibu memang menyiapkan satu HP lagi gitu ya untuk siswa. Tapi I suggest that you use the technology such as the Google Classroom or Teams or Edmodo or any other application that help you to manage your class gitu. Kita guru bahasa Inggris ini gampang belajarnya Bapak Ibu karena kebanyakan instruksinya in English, the instruction are all in English, mostly in English. Kalaupun kesulitan bisa di bahasa Indonesia kan, misalnya di MS Teams itu kalau juga bisa di bahasa Indonesia kan, dan quiet funny ya, misalnya untuk sway gitu, di bahasa diterjemahkannya itu bergoyang. Kalau nggak salah bergoyang ya Bu Wulan yang pakai Office ini, MS Office itu. Kalau saya terjemahnya bergoyang gitu ya. Nah, tapi yang penting karena kita guru bahasa Inggris, we can learn fast gitu. Nah, timely feedback ini very important for the students. Terus ini saya bilang tadi, ini questions for the students, for example, and then the student will get the responses soon, gitu ya, immediately. For example, this is the response. The responses of the questions of the quiz gitu, bisa langsung terlihat, bisa di print, bisa Bapak Ibu langsung berikan, misalnya nanti ada akreditasi atau apa, ini bisa jadi analisis gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah buat lagi. Nanti juga terlihat nomor berapa itu dijawab siapa saja, berapa yang salah, sehingga nomor berapa itu yang sulit misalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Okay. So timely feedback, this is very important. About the timely feedback, selain angka ya, selain nomor gitu, selain selain skor, perlu juga Bapak Ibu untuk timely feedback, perlu juga mendapatkan feedback berupa
Apa ya, ini contohnya misalnya saya contohkan. Oke, moment please Bapak Ibu. Saya contohkan untuk feedbacknya itu berupa koreksi ya, berupa koreksi. Ini untuk pakai Google Class pasti sudah sangat familiar. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan semacam feedback yang berisi koreksi terhadap tulisan siswa gitu. Oke, moment please. Like the example, I don't know a moment because it is has been finished. Okay. Okay, like this ya. Misalnya ini gitu ya. Moga-moga Bapak Ibu terlihat ya. Kemudian ini feedback saya gitu ya. Congratulations itu menggunakan S. Kemudian mind the capital letters gitu. Lalu Bapak Ibu juga bisa membuat banknya gitu ya. Jadi saya klik lagi dari score ini ya. Kemudian Bapak Ibu bisa buat bank. Bapak Ibu kan berkali-kali ngoreksi gitu terlihat, oh anak sering gitu ya, sering yang ini gitu. Bapak Ibu bisa buat banknya ini. Jadi nanti tinggal copy, paste kalau ada kesalahan yang sama. Somehow a lot of students, my students, I mean, tidak proud tetapi prone, for example. So saya identifikasi ini salah-salahnya di sini. Jadi tinggal copy paste begitu. It, much more efficient gitu ya. Karena murid kita kan 32 kali berapa gitu banyak. Jadi kita harus memang cari cara yang memudahkan kita bekerja. Di samping itu Bapak Ibu untuk koreksi secara individual, it is also very helpful to let your students know that you concern to what they work gitu ya, their work gitu ya. For example, this one, okay, like this, for example. So I also show my disappointment, okay, just to encourage them to work honestly, just like that gitu ya. And then this one, let's see, okay, this is for the whole class. Dear students, dialogue, I have checked the dialogue. This is the general feedback. Okay, please read the instruction carefully gitu ya. And then mind the capital letters gitu ya. And then there are some inappropriate diction, choice of words, such as race is for lomba lari ya, motor intinya balapan. Kalau lomba nyanyi, jangan pakai race, tapi pakainya contest atau competition. That's the example of the general feedback for the students, and this is very important that your students know that you read and you appreciate, yeah, you give feedback to your students. Another one. Sorry, Bu Ida. Yes, sorry for interrupting, Bu Ida. The slide hasn't changed yet. Saya ada di mana tadi berarti terakhir? Ini still in the agreement. Spreadsheet-nya masih di spreadsheet. Oh my God, ya. Okay. I will repeat then. Okay. I'm sorry. Thank you for reminding me. Okay. Yeah. So, bentar Bapak Ibu. Okay. Ya, maaf tadi saya nyerocos saja, tidak mengecek Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kembali ke feedback tadi ya. Jadi feedback tidak hanya berupa skor, tapi juga bisa juga berupa koreksi gitu ya, koreksi. Ini koreksi secara umum gitu, moment please. Ini koreksi secara umum. For example, tadi sudah saya baca bahwa ada yang instruksinya perlu dibaca dengan jelas, huruf besar, huruf kecil, diksi misalnya. Ini secara umum.
Tapi secara individual pun Bapak Ibu bisa memberikan dan harus ya memberikan. Ini sudah berubah Bu. Di Bu Sari ini tulisannya procedure text ya. Yes, procedure that's text right. Ya? Okay. That's right. Ini saya pakai Google Classroom ya. Tapi yang pakai yang lain pasti juga sama kok. Menurut saya sama ya. Tetap ada gitu. Tetap ada fasilitas ini begitu. Hanya mungkin kita perlu explore sedikit gitu ya. Misalnya ini momen. Oke. Misalnya ini koreksinya di ini ya. Sudah terlihat Bapak Ibu, congratulations saya kotain ini ya. Ya. Terus ini kemudian saya tadi memberi contoh. Bapak Ibu kan siswanya banyak tuh, maka ketika memberi feedback, mungkin kalau satu-satu capek, Bapak Ibu bisa membuat bank komentar di sini. Ada sih sudah disediakan ya, bank komentar. Ini skor, ini bank komentar, Bapak Ibu tinggal identifikasi kira-kira salahnya, kok misalnya satu kelas sudah menemukan, satu kelas kebanyakan salahnya di sini gitu. Untuk kelas-kelas berikutnya, Bapak Ibu buat banknya ini, oke. Terus Bapak Ibu tinggal copy, paste ke yang Bapak Ibu mau berikan feedback begitu. Nah itu untuk feedback satu-satu klasikal juga, lalu ada feedback yang berupa individual juga seperti ini. Contoh ya. Jadi Bapak Ibu feel free to talk with your students, ya, talk to your students gitu. Karena penting kan kita tidak ketemu Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak ketemu, dikiranya mungkin anak-anak berpikir bu guruku ini ngecek benar apa tidak gitu ya. Nah ini contoh bahwa kita betul-betul mengecek gitu. Kita betul-betul melihat gitu ya. Dan mereka pasti bangga kalau pekerjaannya dilihat. Nah, saya contohkan satu lagi yang untuk feedback individual. Oke. Bapak Ibu, ini sangat umum terjadi. Sangat umum terjadi. Oke. Jadi feedback saya begini. Your work is exactly the same with seseorang gitu ya. How come? Gitu. Dijawab sama dia. Sorry ma'am, actually I finished first, but I should ini this boy my work, I only help my friend gitu ya. Terus saya jawab juga, kita pasti kalau guru sudah tahu lah ya, maksudnya guru sudah tahu anak-anak itu maksudnya tidak mungkin menolak permintaan temannya ya. But this is a kind of a reminder, so next time they will not do it again. Okay, next time when you want to help your friend, tell him or her that yours. We cannot see. Excuse me, you cannot see the text. Yes, of course. sorry. A little bit. Oh, too small, you mean? Too small, yeah. Okay. So, are you using the cell phone? No. Are PC, you using your cell PC. phone? PC? Yeah, PC. Okay. I just read, okay? I will read aloud. Okay, go on. My feedback is, your work is exactly the same with somebody. Okay? I mentioned the name because I have read his also. How come, I asked. And then he responded, sorry ma'am, in English. Actually, I finished first, but I showed the boy my work. I only help my friend. Nice boy, right? Okay, next time when you want to help your friend, this is my remark. When you want to help your friend, tell him or her that yours is just an example, not meant to be duplicated. And then he answered again, okay, ma'am, I'm very sorry and will not repeat this mistake again. And so on. Okay, that's one of the example of individual feedback. Okay, that's example. Okay, now let's go back to the slide.
Okay. Bu Sari, is it on the slide now? Yes, game-based Okay. engaging. Okay, thank you. So you might also want to try to use the game-based assessment because there are so many applications available out there that you can use, and they are free. Like Pak Hadi presentation I presented last week, on Saturday. He presented about the use of the puzzle, and it's free, and we can use it. So the same thing to the assessment. You can use the here. I'd like to give the example of Kahoot, Bapak Ibu ya. Oke. Oh ya, saya lupa Bapak Ibu. Saya mau kembali ke ini lagi ke mana sih? Kembali ke Google Classroom dulu Bapak Ibu ya, sebentar. Kok stop? Aduh. Oke, momen. I forgot one thing. Rubrik Bapak Ibu. Salah satu hal yang kita perlukan ketika kita menilai itu adalah rubrik Bapak Ibu ya. Nah, saya percaya di tempat Bapak Ibu, di aplikasi yang Bapak Ibu punya, itu kan juga sudah disediakan rubrik Bapak Ibu. Nah, sudah terlihat lagi Google Classroom-nya ya, Kelihatan. Mbak Sari. Yes, Oke. yes. Oke. Rubrik sebentar. Nah, Bapak Ibu sekali-sekali, dua kali juga boleh gunakan ya. Ini saya contohkan kecil-kecil, tapi ini pokoknya contoh ya. Jadi rubrik disediakan, Pak. Ya. Nampak enggak, Pak? Nampak tapi tidak jelas, tidak terbaca. Nampak tapi tidak terbaca. Iya, oke. Iya, punya Bu Sari lumayan kelengkapan teks prosedur yang disampaikan dan pemilihan istilah kata. Oke, so rubrik dibuat di Google Classroom kan bisa Bapak Ibu, di MS Teams juga bisa, saya rasa ya, di Edmodo juga bisa. Ini saya di sini saja sudah disediakan, nih sebelah kanannya ada, sebelah kanan bawah itu rubrik gitu. Rubrik berapa kriteria yang mau kita, jadi kita ini dimanja ini sama teknologi sebenarnya ya. Jadi sudah disediakan, tinggal klik gitu. Mau apa? Saya ambil 3 saja karena muridnya banyak ya. Saya ambil konten, teks prosedur misalnya, konten, language, organization. Saya berikan sebelah kanan, Bapak Ibu lihat sebelah kanan ya. Untuk konten 40 maksimal. Kalau dapat 40 itu berarti dia bagaimana gitu ya. Kalau dapat 35 dia bagaimana gitu. Kemudian language untuk kebahasaannya 40 maksimal. Untuk organisasinya 20. Jadi nanti bisa di-attach, dimasukkan, bukan dimasukkan ya, memang kita membuatnya dari sini, dari Google Classroom. Jadi ketika kita menilai nanti akan muncul rubriknya, tinggal kita masukkan nilainya, klik gitu Bapak Ibu. Ya, itu yang tadi yang terlewat. Nah, sekarang kita balik ke game based ya Bapak Ibu ya. Oke. Game based assessment. Nah, sebentar, belum kelihatan pasti ini. Ya, kelihatan, Bu. Sudah, Game masuk based Pak. assessment. Loh, kok sudah ya, hebat ya. Belum saya share Pak padahal. Oke, game based ini, Bapak Ibu. Oke, kenapa game based assessment itu engaging gitu ya? Kalau Bapak Ibu sudah memakai, pasti Bapak Ibu merasakan this one is engaging gitu ya. Engaging and then practical. Engaging Bapak Ibu pasti tahu ya, this fun, supplied with the music,
and then colorful, and etc. gitu. Nah, practical karena setelahnya Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan respon, langsung tahu responnya. Bapak Ibu tidak usah menilai ya, sudah dinilai sendiri sama si aplikasinya itu gitu Bapak Ibu. Oke, saya mau mencontohkan how to link ini saya contohkan Kahoot ya. Kalau mau kuisis ya tidak apa-apa. Saya rasa semua aplikasi baik asal Bapak Ibu tahu yang mana, maksudnya yang mana yang cocok dengan siswa gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Saya mau mencontohkan untuk Kahoot. Ini saya contohkan Kahoot. Bapak Ibu bisa pakai yang lain selain Kahoot. Oke. Moment please. I'm going to go to Kahoot. Oke. Oke, Bapak Ibu. Oh, sebentar ya. Belum nampak memang. Belum saya share. Sabar. Oke. Bapak Ibu, kemarin yang diajarkan Pak Hadi, apakah sudah dicoba? Apakah sudah sempat mencoba? Belum ya? Belum. Saya kemarin sampai belakang belum mengikuti karena putus pas di jalan itu soalnya. My curiosity comes to how the response of the students. Nanti saya tanya pribadi ke Pak Hadi ya. Baik, bentar, saya share dulu. Ini ke Kahoot Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah memakai atau pernah memakai, Bapak Ibu bisa memakainya kembali begitu. Oke, terus ini sudah kelihatan ya Pak Nularsi dan Bulan. Oke. Kelihatan tapi tidak terbaca. Oke, no, you don't have to read it, no worries ya. Nah, sekarang saya akan pilih ini tuh anak kelas 7 for example. Misalnya saya mau ini sampai jati diri misalnya ya, SMP 8, mungkin agak sedikit tertinggal dari yang lain. Ini baru sampai jati diri misalnya. Nah, jati diri. Nah, sekarang talking about the family. Family vocabulary. Saya tadi sudah milih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buat juga boleh, milih dari sini boleh asal Bapak Ibu lihat lagi. Saran saya sih yang jumlahnya genap ya. Artinya 20, 30, 10, 25, 15 boleh. Gitu ya. Supaya nanti penilaiannya gampang. Oke, family vocabulary. Oke. Say I'll take this ya. 15 pertanyaan Bapak Ibu. Oke, saya klik. Kemudian saya play ya. Saya sudah baca gitu ya, pura-puranya ini. Tapi memang sudah saya baca tadi ya. Saya baca. Lalu lihat ya Bapak Ibu ya, choose a way. Kelihatan enggak Pak Nul? Nah, ini kelihatan dong. Kelihatan ya. I cannot read the. You cannot. Baca di bagian bawah tulisannya. Oke, ini ada teach berarti virtual sekarang. Tapi ini self-paced learning berarti tergantung pace-nya siswa. Boleh nanti, boleh besok gitu ya, tidak virtual, tidak langsung. Saya assign yang ini Bapak Ibu yang self-paced learning. Saya klik, Oke, terus lihat Bapak Ibu mau assign sampai kapan gitu ya, schedulekan ya. Oke, let's say kalau murid saya itu Selasa, misalnya Selasa berarti Tuesday. Sama make sure Bapak Ibu di setting Bapak Ibu, di sebelah kanan atas nanti kalau keluar dari sini ya, ketika Bapak Ibu login itu, di settingnya Bapak Ibu itu waktunya dibuat Indonesia ya, kalau nggak di Indonesia Bangkok, Jakarta gitu. Kalau tidak nanti ini 12 PM ini means something else gitu ya.
Karena otomatis biasanya USA biasanya. Nah, Bapak Ibu cek dulu di waktu yang disetting Bapak Ibu ya. Oke, kemudian nah ini question timer. Kalau misalnya ini mau di klik, ini on. Kalau on berarti setiap pertanyaan itu ada timernya. Itu bisa kita atur mau 30 detik, mau 5 detik gitu. Tapi saya akan off-kan supaya siswa saya bisa dapat bagus-bagus gitu ya. Dia akan cari di buku gitu, silakan gitu ya. Misalnya begitu, misalnya. Tapi kalau mau assessment ya di-on-kan, diberi waktu berapa detik, ada di situ nanti Bapak Ibu bisa edit ya. Kemudian random, di random saja supaya tidak anak-anak kalau di mana itu di WA itu pub dong yang sudah gitu, artinya pub dong yang sudah itu artinya suruh share mereka yang sudah selesai. Lalu nickname generated off saja ya, jadi nickname-nya nanti mereka. Nah ini spesial untuk nickname, saya sarankan Bapak Ibu untuk nickname ya, saya sarankan. Saya sarankan karena Bapak Ibu muridnya kan misalnya paralel 32 kali, taruh kata 32 kali 4 gitu ya, 100 berapa tuh, 108. Nah kalau nickname-nya tidak diatur Bapak Ibu, itu nanti Bapak Ibu bingung mencari 9A mana, 9B mana begitu. Nah nickname-nya kalau mereka nanti masukkan nickname, sampaikan kelas dulu, misalnya kelas 7 ya, 7A dash gitu ya, atau garis miring terserah 7A garis miring apa 7A titik, terus nama depan ya, bukan nama panggilan ya. Kalau nama panggilan kan mungkin namanya Adi Purnama Putra, panggilannya Putra. Nah nanti Bapak Ibu nyarinya bingung. Jadi 7A Adi ya gitu, nama depan ya, nama depan gitu. Oke, itu adalah tips ya. Kemudian ini sudah oke ya, question timer. Oke, saya akan off-kan, oke, karena beberapa siswa juga ada kesulitan ada kesulitan jaringan, jadi saya off-kan saja. Lalu ini random oke, nickname no, create sudah. Oke, bisa sampai 1000 player. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ketika sudah ini Bapak Ibu lihat ya, start date sekarang, oke, so the students can start working on it now if they want to. Kemudian end date-nya ini. Kemudian Bapak Ibu, kalau ini mau dibagi di WA, ini copy URL-nya begini ya. Tapi kalau tidak dibagi di WA, Bapak Ibu langsung masuk, misalnya pakai Teams ya, pakai Teams, silakan klik di Teams di sini. Kalau tidak pakai Teams, seperti saya pakai Google Classroom, saya klik di sini, Google Classroom, klik. Ya, langsung masuk ke Classroom saya, gitu Bapak Ibu. Kemudian pilih kelas, karena ini tadi untuk kelas 7, gitu Bapak Ibu. 7-nya ada 2 kelas. Oh sorry, ini diklik dulu. Oke, ditugas ya. Nanti 7, nanti masuk dulu untuk klik 2 kelas. Ini untuk 1 kelas dulu, oke. Saya lakukan. Nah, begini Bapak Ibu. Kalau khawatir tidak terlihat, Bapak Ibu bisa masukkan di pengumuman, gitu ya. Tapi biasanya sudah terlihat kok. Oke, misalnya kita beri judul, tugasnya adalah family member, atau yes, family member. Kemudian, nah Bapak Ibu beri petunjuknya di sini ya. Kerjakan kuis berikut ini dengan cara menekan link di bawah ini. Masukkan nama, nickname ya, nanti kan ada perintah nickname. Masukkan nickname.
dengan sebagai berikut. Oke, kelas, nama. Contoh 7F, hanya 7F. Underscore boleh apa boleh ya? Dimas, example. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nama depan, sorry. Nama depan. Yes. Seperti itu Bapak Ibu ya, contohnya ya. Lalu tugaskan. Batas waktu kita beri batas waktu Bapak Ibu ya. For example, ini kita sesuaikan tanggal 25 of August. Oke. Tugaskan. Oke, topiknya harusnya jati diri ya. Oke. Bapak Ibu mau cek, misalnya kita mau periksa. Let's see. Pak Nul, Bu Sari, ini sudah masuk di Google Classroom ya? Ya, Yes. kelihatan. Oke, Yes. sih. Kelihatan ya? Clear. Oke. Kelihatan walaupun Clear, tidak oke. terbaca. Punya Pak Little bit Nul. blur maybe. Oke, jadi ini ada di sini, langsung kita ke tugas kelas. Ini pengumumannya ada ya, Nur Zaidah posting tugas baru family member. Kita ke tugas kelas, so the student can just click like this. Ya tugas, bisa tinggal klik ini. Tidak pakai pin kalau ini, langsung ke nickname. Gitu Bapak Ibu. Oke. Oke, ternyata saya tadi sudah share. Nah, oke, sip. Itu Bapak Ibu ya. So that's one of the example, and then we go to the we go back to the presentation. Oke, sebentar, saya share lagi. Itu tadi contoh game base Bapak Ibu. Nah, untuk saya berharap sih Bapak Ibu terbantu ya. Ini contoh Mbak Sari sudah kelihatan ya, Pak Nul ya. Ini pakai vocabulary about recipe, sudah? Yes, it's clear Bu Ida. Alright, nggak usah dibaca Pak Nul. Oke. Ini contoh vocabulary about recipe ini hasil dari Kahoot. I didn't make it, sudah keluar seperti ini gitu ya. Tadinya urutannya adalah rank dari 1 sampai jumlah siswa yang mengerjakan. Kemudian kita bisa sort ya, kita sort yang kelas 9A. Set gitu. Karena sudah dia memakai 9 kelas dulu untuk playernya ya. Kita sort berdasarkan player gitu. Kalau kesulitan men-sort bisa minta tolong Pak Nul, itu tuh ahlinya Excel. Nah, seperti itu Bapak Ibu, nanti ini skornya jumlahnya itu 20 ya. Jadi kalau 15 berarti 85 gitu nilainya. Seperti itu. 75 ya. Itu Bapak Ibu contoh penggunaan game based if you want to use it as the assessment. Oke, ciri berikutnya adalah pada saat ini ya, itu multimodalities like I told you. Pakai printed mode misalnya, jadi semua di blend, bisa di blend gitu ya. Pakai printed mode, lalu di foto, diunggah ke LMS atau aplikasi yang kita pakai. Bisa WA, bisa apa ya. Siswa nulis di foto misalnya seperti itu bisa gitu ya. Voice recorder, I have a discussion with Bu Sari about assigning the students for the speaking class, because English is spoken language gitu ya. Bahasa Inggris itu spoken language gitu. Jadi Bapak Ibu bayangkan anak-anak kelas 7 kalau tidak dikawal dari awal, speakingnya itu kita nanti kelas 8, kelas 9 out-outan ya. Nah, nanti ya. Jadi ini kelas 7 ini challenging nih. Bagaimana kita mengawal
their pronunciation in this time gitu, in this difficult time gitu. Nanti ada saya contohkan gitu. Lalu penggunaan mode yang lain adalah videos lalu online. Nanti the students can meet you directly, talk to you gitu. Kalau Bapak Ibu mau agak effort sedikit, memang you can use the Google Classroom with limited students gitu ya. Atau I don't know, Zoom, I never use it with my students. I usually use the Google Classroom with very limited students. If more than about 10, itu difficult. Some students, I don't know, accidentally out of the classroom gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh speaking yang bisa kita lakukan begitu ya. Contohnya seperti ini. Hello, I will introduce myself. Bapak Ibu bisa mendengar suaranya tadi? Pak Nur? Yes, Bu Ida. Bisa, Bu. Clear. Oke. Clear. Yes. My name is Jordan. What is your name? Hello, my name is Maura. Hey Maura, nice to meet you. Nice to meet you, Jordan. How old are you, Jordan? I am 13 years old. And how old are you? I am 12 years old. Where is your house address, Maura? My house in Cinde. And about you? My address is North Cinde Road. Oh, okay, Jordan. I'm happy to meet you. I'm happy to meet you, Maura. Okay, that's the example of having a speaking assessment without meeting the students, without making the students meet each other physically. Gitu Bapak Ibu. Jadi untuk pasangannya saya pasangkan, and then I tell them that you can choose any mode to do the conversation, and some using the WA, WhatsApp. Some others record using the video like this, but the sound is not very good. I can understand. Some others got difficulties in using WA, so they just send me the sound, the voice. This is the example. Hello, my name is Yovita. What's your name? Hi, I'm Raul. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where do you live, Raul? I live in Karanganyar Gunung Street. How about you? I live in Sultan Raya Street. My hobby is play game. And what's your hobby of? Oh yeah, it's so interesting. My hobby is painting. So good. Thank you. Goodbye. Goodbye. Oke, ya. Suaranya merdu ya Bapak Ibunya, anak murid saya yang itu. Okay, that's so the mood depend on the students, but the core is that they can speak and then I can control which pronunciation needs to be enhanced. So I will give the feedback later after all students, all pairs send me the result of their conversation. Hello, my... Kemudian yang saya sampaikan tadi adalah videos Bapak Ibu ya. Jadi modalities, modesnya, modenya bisa apa saja gitu. Bisa blend. Ini salah satu contohnya. Nah, Bapak Ibu untuk ini gitu, Bapak Ibu sudah makan siang belum? Oh, sudah ya, Bu Sari ya? Supposed to be. Supposed to be, meaning not yet. So, Bapak Ibu, I will, what is it ya? Ini ada videonya 10 menit Bapak Ibu. I want to enjoy the video gitu ya. 10 menit Bapak Ibu tidak
Bapak Ibu bisa sambil ngopi, sambil dahar ya, 10 menit ya. You just listen and read. Jadi bukan video benar-benar sih. So semacam reading aloud ya. Kalau moga-moga tidak, moga-moga baik gitu ya, lancar. Sebentar saya lihat, saya cari videonya dulu. Sebentar Bapak. Itu ada di YouTube. Sebentar, a moment please. Oke. Saya tertutup ini loh Bapak Ibu. Tertutup. Oke, nggak apa-apa, sebentar. Oke. Belum saya share Bapak Ibu. Bapak Ibu siapkan kopi-kopi dulu. Bulan itu Bapak Ibu ada berapa? Ada berapa banyak? 115 Bu Ida. 115. Wow. Great. Great. Jadi saya akan putarkan video dari YouTube. Bapak Ibu read and listen. Nanti there are some questions gitu ya. Please 10 menit bisa sambil Bapak Ibu dahar atau ngopi-ngopi gitu. Nah, bentar, belum. The Lost Love. Jane Carey. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak? Ya, kelihatan. Yes, Bu Ida. Sudah, sip. Saya besarkan ya. Ini tadi belum layar penuh ya. Ya, saya besarkan. Oke. Kalau ya, selamat menikmati Bapak Ibu 10 menit ya. Tapi jangan kemana-mana ya. This thing happened to me nearly 10 years ago. I lived in a city, but the city was quite in summer. I wanted to see the country. I wanted to walk in the woods and see green trees. I had a little red car, and I had a map too. I drove all night out into the country. I was happy in my car. We had a very good summer that year. The country was very pretty in the early morning. It was hot and the sky was blue. I heard the birds in the trees. And then my car stopped suddenly. What's wrong? I thought. Oh dear, I haven't got any petrol. Now I'll have to walk. I'll have to find a town and buy some petrol. But where am I? I looked at the map. I wasn't near a town. I was lost in the country. And then I saw the girl. She walked down the road with flowers in her hand. She wore a long dress and her hair was long too. It was long and black and it shone in the sun. She was very pretty. I wanted to speak to her, so I got out of the car. Hello, I said. I'm lost. Where am I? She looked afraid, so I spoke quietly. I haven't got any petrol, I said. Where can I find some? Her blue eyes looked at me and she smiled. She's a very pretty girl, I thought. I do not know, she said. Come with me to the village. Perhaps we can help you. I went with her happily and we walked a long way. There isn't a village on the map, I thought. Perhaps it's a very small village. There was a village and it was old and pretty. The houses were black and white and very small. There were a lot of animals. The girl stopped at the house and smiled at me. Please, she said. I went in. The house was very clean.
for it was strange too. There was a fire and some food about it. I felt hungry then. That's strange. They cook their food over a wood fire. Perhaps they have no money. I met their father and mother, and I liked them. They were nice people, and their clothes were strange. "Sit down," said the old man. "Are you thirsty after your walk?" He gave me a drink, and I said, "Thank you." But the drink was strange too. It was dark brown and very strong. I didn't understand, but I was happy there. I asked about petrol, but the old man didn't understand. "Petrol?" he asked. "What is that?" This is strange, I thought. Then I asked, "Do you walk everywhere?" The old man smiled. "Oh no, we use horses," he said. Horses? I thought. Horses are very slow. Why don't they have cars? But I didn't say that to the old man. I felt happy there. I stayed all day and I ate dinner with them that evening. Then the girl and I went out into the garden. The girl's name was Mary. "This is nice," she said. "We like having visitors. We do not see many people here." We spoke happily. She was very beautiful, but after a time, she began to talk quietly, and her face was sad. "Why are you sad?" I asked her. "I cannot tell you," she said. "You are only a visitor here. We have to say goodbye tonight. You have to go now." I didn't understand. I love her. I knew that. And I wanted to help her. Why did I have to go? But Mary said again in a sad voice, "You have to go. It is dangerous here." So I said, "I'll go to the next town and find some petrol. Then I'll come back." She didn't speak. "I love you, Mary," I said, "and I'll come back to you. You won't stop me." She said goodbye to me at the door. Her face was very sad, and I was sad too. I didn't want to go. It was midnight. The night was very dark, but I walked and walked. I was very tired when I saw the lights of the town. I found some petrol, and then I asked the name of the village. But the man at the garage gave me a strange look. I told him about the old houses and the people with strange clothes. Again, he gave me a strange look. He thought, and then he said, "There was a village there, but it isn't there now. There are stories about it, strange stories." "What do people say about it?" I asked. He didn't want to tell me. But then he said, "There was a big fire in the village. Everybody died. There aren't any people or houses there now." "How did it happen?" I asked. "And why?" "Oliver Cromwell killed them," he said. "He was angry with the villagers because they helped the king in the war." I couldn't speak. This isn't right, I thought. That war happened 350 years ago. Then I remembered the strange clothes, the long hair, the food over the fire, and the old houses. And I remembered too about the horses. "But I don't understand," I cried. "I saw the people and the village, and I spoke to some people there."
then he spoke. Well, it's an interesting story about the village. One day, every 10 years, it lives again, but only for one day. Then it goes away again for another 10 years. On that one day, you can find the village, but you have to leave before morning, or you will never leave. Can this be right? I thought. Perhaps it was. Mary said, you have to go. She loved me, but she said, we have to say goodbye. She was afraid for me. Now I understand, I thought. I went back to the village, but it wasn't there. I looked again and again, but I couldn't find it. I saw only flowers and trees. I heard only the sound of the birds and the wind. I was very sad. I sat down on the ground and cried. I will never forget that day. I remember Mary, and I always love her. Now, I only have to wait for 2 months. The village will come back again. On the right day, I will go back. I will find it again, my love with the long black hair. And this time, I will not leave before morning. I will stay with her. Bapak Ibu, are you still there? Yes, we're there. Oke. Sudah selesai ya. Siapa nih? Siapa yang jawab nih? Hi, this is me after 3 months learning English. I'm so excited right now. My English skill have. We embrace nature's beauty with her flaws and her scars wholeheartedly. Ya, halo, Bu Sari, Bu Pak Nul. Yes, Bu Ida. Okay. Go on. Yes, I will go on. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Sebentar. Bapak Ibu, sekarang pakai HP apa pakai PC ya? Ada yang pakai PC, ada yang pakai HP ya. Oke, now ada Bapak Ibu coba ketik www ya www.menti.com. A-N-T-I. Menti ya. Biasa ya. Menti biasa. Oke. Sebentar. I need to close some Windows. Oke. Sebentar. .menti.com. Sudah masuk. Sebentar. Nanti saya akan share. PIN-nya. Sebentar Bapak Ibu. Momen. Ya, sudah dipeci ya. Sekarang di jendela saya muncul apa, Bu Sari? Zoom. Belum ya. Ada apa? Kosong. Yes, blank. Okay, blank. Bapak Ibu tadi sudah paham. I believe that you can understand the story easily. It is an easy story. Okay. Now let's go to www.menti ya, Mentimeter. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya share. Oke, saya share PIN-nya sebentar, a moment. Ada 2 pertanyaan saja. Oke, a moment. Sudah, bentar. Sudah terlihat Bu Sari? What was the main character like? Yes, sebentar, belum. Itu tuh pertanyaan kedua tuh harusnya itu. Bentar.
But it is the first. Oke. Bentar, Pak. Ini yes. Ya, oke. Bapak Ibu yang sudah tekan www.menti.com, masukkan code-nya ini Bapak Ibu. Silakan. Code-nya 87, kalau tidak terlihat saya bacakan ya. 8717050. Saya ulangi. 8717050. Oke. Ada 120-an ya sekitar ya. I saw there are about 120 participants. Silakan, sudah muncul pertanyaannya ya. Which part of the story is the most interesting in your opinion and why do you think so? Oke, silakan dijawab. Di sini ada door prize-nya Bapak Ibu. Nah, door prize-nya nanti dikirim saja ya, karena tidak boleh ketemu ya. Oke. And then kategorinya apa ya, Bu Sari? Oke, sudah ada masuk 1. Thank you. Oke. Ya, jawab. Oke. Oh, close button. Sorry. Ya, oke, 2. Sudah di enter jawabannya? Di submit? Wah, kalau 2 ini door prize-nya padahal banyak Kurang kalau cuma 2. Wait a moment, Bu Ida. We'll get not used to. I'm sorry. It's form. I just become to be curious. Pak Nur bisa share code-nya di mungkin di apa tuh? Di chat Pak ya. Unstable. Is there any participant who already submit, Ida? Not yet. Another? No, because this in my mobile phone, this is stated that this question is not open for voting. Please wait for the presenter to open it. Yeah. Is it moment? I already opened it and then. Thank you. I can mention. I can read the question, but I cannot submit my answer. Okay. Is it now? Okay. Okay. Yes, it's already open. Good. It's already open. Audionya jadi keluar. Dicoba besari. Masih close. Oh, it's already open. Yes, okay. Thank you. So, terima kasih ya Bu Sari ya. Lanjut jalan Bu. Oke, Bapak Ibu mengingatkan ya partisipan yang lain, don't forget to unmute yourself so that the other voice will not enter to our meeting.
Okay, thank you. Belum ada yang masuk. Bu Sari sudah coba masuk? I'm trying, Bu Ida. Oke. Gak usah yang bagus-bagus. Oh ya. Okay, just try. But 250 character actually ya Bu Ida. Yes. We can type 250 character here. Yes, that's true. Okay. Please wait for the presenter to show the next slide. Itu pertanyaan kedua ya nanti ya. Yes. Tapi biasanya masuk dulu kalau sudah di itu. Atau saya, tapi sudah disubmit, Bu Sari sudah? Okay. Already. I will go next. Okay. What was the main character like? That's the second one. Only this one. Is it close? Okay, good. Already, Bu Ida? How about our other our friends? Yes, Have they? yes. Already. Wow. Look at that. Yes. It's loyal and brave, so romantic enough. Wow. We like to have adventure. The main character reminds me of Scarlett O'Hara from the novel Gone with the Wind. Okay. Bookworm. Aku mau tadi nenggone WA tak enek. Gimana Bu Putriana? Lupa Putriana, suara khas Putriana itu tadi. Tanpa melihat sudah tahu itu Putriana. The man is loyal and romantic. Okay, so there are six participants already who have responded. Okay, good. I'll go back to the first one. Yang ini kok belum ada yang masuk ya Bu ya? 9, come on. Okay, let's see. Oh yeah, the middle part of the story, yeah, when the character face the problem. Wow, okay. And then when the main character figures out the story of the village because it is so spooky. Okay, all right. Okay, I think the most interesting part is the ending of the story when the man finally revealed the fact about the mysterious village. Okay. I do apologize for not following. Okay, no problem. The last part is touching. Okay. When the writer met a girl named Mary, it would happen a conflict. Okay, because Mary is a ghostly soul. All right. The most interesting part of the story is the way the author describes his story, successfully leads his reader imagining how the real stage would be like. Okay, yes. The choice of the words to describe or to tell the stories. I just guess I think the part is resolution because there is solution. Okay. Waalaikumsalam. The man really loved the girl. I love the quotes when he said, "I will never forget that day. I will always love her. It's so romantic." I hope I can meet a man like him. Wow. Ya, siapa nih ya? Ini masih single ini pastinya. The most interesting in the story is when the man fell in love to the girl, but the girl asked him to go. Okay, because the girl is kind. Yeah, was kind. When the writer lost and hadn't go in the patrol, then suddenly met a pretty girl. I think it's the most interesting part. Okay, good. Yes, when the man would meet the girl again and stay with her, it means that he does love her. Okay, yes, meaning that it will be gone from the real world. Yes, that's the I just want to show you the blending between the online and then you can put this in your application actually. Bapak Ibu tidak usah pakai Mentimeter pun, you can use the Teams, you can use the Google Form.
Google Classroom. Hanya kalau ini kan live gitu, jadi jadi kita bisa lihat reaksi ya dari pembaca. In this case is you. Bapak Ibu, now go back to my slides, gitu ya. Go back to my slides. Yeah, here. This is my slide. Okay. Oh, sorry. This is my slide. Mbak Sari, PowerPoint ya sekarang ya, bisa terlihat ya? Yes. Oke. Pasti ini tidak terlihat kalau Pak Nul ini, Pak Nul Rasa tidak terlihat ini ya. Intan Putri Sia. Terlihat Bu, cuma tidak terbaca. Baik. Nah, ini siswa saya gitu ya. Ini pertanyaannya sama, cuma agak saya tambahi beberapa. Karena untuk Mentimeter yang gratis itu hanya 2 pertanyaan gitu Bapak Ibu. Jadi ini kalau di Google Classroom kan bisa banyak. Ini di Google Classroom. Nonton tadi pertanyaannya sama ya. Dia bilang, the most interesting I found in this story is when the young man waited for 10 years just to meet Mary once again. Because he only knew Mary for 1 day, imagining waiting for 10 years. There is a lot of things that didn't happen. Ignore the grammar mistake ya Bapak Ibu ya. Those years. I mean, he could have a family, but instead he waited 10 years for Mary. And even so, we didn't know how would Mary react. When they meet again, will she remember him and still love him just the way she first met him or not, gitu ya. Dan seterusnya. Ini saya mau sampaikan bahwa ini termasuk high order thinking skills. So the students have their own word. Use their own word to tell the idea. This is also real. Jadi students use their words to tell how they feel about something. What I like best, nggak terbaca saya bacakan. What I like best was when the young man still wanted to go back to Mary's village because he believed that Mary was still there, and then dan seterusnya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk penggunaan teknologi ya, atau apa yang kita bisa lakukan saat ini pada masa pandemi ini dengan